Продолжим проходить РДР и параллельно заниматься хуйней. Почему, когда я начинаю стрим, уже второй раз так выскакивает? Тут у нас сразу рядышком задание. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? We turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Так дайте ему таблетки от запора. Newberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Come on, pal. Easy. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Что, они не будут показывать, где как добираться? Ведет самому. Already pushed our luck too far before that mess we just made at Valentine. That didn't sound good. Побежим так. Скоротаем дорогу. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried-up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. На карте я уже вижу труп. Someone on the ground there. He's been shot. Looks like trouble got here before us. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot for... Обыщите лагерь. Check it. I'm not gonna shoot for the sake of it. All right, Charles, let's go take a look. Look, here it is. A few tents, but the place looks empty. Let's have a look around and make sure. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. Овощи. And being careful. It's okay. It's okay. You can come out of there.
You okay? You don't mean you no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? Немцы. No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men, last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick Мне up a нравится, trail. когда у нас магическим образом лошади появляются там, где надо. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're... on it, man. We got pink... Pinkertons breathing down our Пробуем necks. снайперку. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Hold up. Let me check this. Okay. Looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch. They picked the wrong man there. Careful. Wait, just let me make sure this is right. Continues along the shore here. So like you were saying before. We should have moved right then, if you asked me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. Wait a second, just want to look closer here. They carry on along this trail. So, anyway, when Jack was real young, a long while, you hear him, He did? and we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Huh! Hold it! Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Quick. Cut him free and let's get out of here. А, вон он. Are you gonna cut the ropes or me? Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle! Vorsicht! Take cover! Three coming
Осторожно, это ловушка. А откуда они знали, что я приду, блядь? Well, that's them dealt with. You get them untied, and I'll see what they've left behind for us. Helfen Sie mir! Да-да, конечно, сейчас освободим. Bitte, lassen mich gehen! Конечно, I thought конечно, you сейчас. wanted to get this over with, Arthur. Schneiden Sie das Seil durch, bitte! Да-да, развяжем, развяжем. Sie sind alle weg! У меня тут всего ничего осталось, еще подождешь. Machen Sie mich los! Hier drüben! Cut him free. Let's get him back to his family. It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. You were saying before you disappeared on me? All right, come on. I'll take you back to your family. Ой, бля, придурок. Спасибо за помощь. Дебил. Ай. Где это я? А, я чуть-чуть ниже уехал. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even А, come вот up для with кого them words? ловушка. Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Ого. Что если мы обойдем? Зачем я сейчас буду круги нарезать лишние? Что это было? А, понятно. Зверек какой-то. Yeah. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebsten. Oh, wie wunderbar. Oh, Sie sind ein großer Mann. ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Thanks. Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Vamos! Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Сейчас посмотрю минуточку.
Vielen Dank, herzlichen Dank. Он мне золотой слиток подогнал. Я предлагаю его еще раз Guess it was a спереть. pleasure. И до тех пор делать, пока он не признается, что у него нет золота. Сейчас, минутку. Здорово, Игнат. Согласен, игра хорошая. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch? Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Ну вот, наконец-то, 3-я глава. Маленький золотой слиток. О! В поисках лучшей доли. How you doing, old friend? It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lie. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, У Arthur. нас родилась елочка. Worrying me. We lost men back there. We have lofty Давай, goals. давай, крутись, Arthur. крутись. We're trying to reform society to a kinder, truer, Жаль, что у тебя better тут голова way. не And of закружится. Я course, посмотрел, there's как ты в gonna be грязи валяешься в своем casualties. We're костюмчике. thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. Следуйте задаче. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good and long. Дач, ну давай, шевели уже ножками, туда-сюда. Always green crushing and bubble bursting. You. Come on, Hosea. Let's go fish. All right, gentlemen, let me show you how it's done. Passing you. Okay, go. Давай, давай, будем тебя поторапливать. Нам еще. Why don't we just Дробовик. fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. А, у меня же где-то тут динамит еще есть. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe. Again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. Careful!
Че, может тебе лошадь подбить? I hope so. Why you riding like that? But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have Повезло to тебе, fight. Козя. Someone needs to teach you how to ride. Like Дача where? можно было бы еще I подбить. got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Спрячь динамит. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local idiot, Сам идиот. especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. Looks like law up ahead. Play it cool. Yeah. Whoa, 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 whoa. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. Well, look who it is. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. Сбежали. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Keep your guns Повезло тебе с holstered. We тиммейтом. need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you Скорее, relax ебать, now, я сейчас на prisoner? тебе поскочу. Faster, come on. Охренел мою What's лошадь your name, обижать. sir? Arthur Callahan. Faster, Она и Mr. так Callahan, делает все, please. что может. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said Ага, right. зачем хочется? Goddamn cowards, hide behind that man. Idiot. Now get after the Согласен. others. Come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Рядом? Это проблематично Get alongside немного. it. Get alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You cop bastard! I didn't do nothing! Артур, ты как всегда. Get the hell off! Run! Don't let them get away. Stop! Come on, sit back. Go on, don't lose them. Bastard. Damn bastard. Get the hell away from me. Gonna be Трус. Stay on them. Стоять. Ain't gonna help. I'm coming for you now.
Стой, сука. Нечестно, у тебя нож. Артур, тебя порезали. Артур, тебя сейчас убьют нахуй. Артур, это пиздец. Давай, блядь. Фух. Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. А, это YouTube прикалывается. Поднимите бандита. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. А, то есть я его еще и должен к себе погрузить. Кто из нас, блядь, шериф? Ты или я? What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. Я вот только сейчас заметил, мы же его даже не связали. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Easy. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Oh, good. They're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to
be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and the Braithwaites. Interesting. Two old plantation houses, falling out, rebel gold, marrying cousins, not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Длинное задание. Sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Хозе, это ты, блядь? So you coming or not? Ты дай подумать. Ну, пойдем мы с тобой на рыбалку. Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. You don't want to miss. Это чё? Тоники. Кокаиновая жвачка? Нихуя себе. Дура, ты мимо проехала. Let's go, boy. All right, gentlemen. Follow me. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not. Oof. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey there. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney,
sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn, I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. It's just Trelawney over-egging the pudding like the showman he is. This is the spot. Down to the left there. Yup! I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Easy. Yes, over there on the shore. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh, Okay, here we go. Давайте, работайте. Let me roll. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. So what about stupid Давай, luck? поплыли. Good fish. That'll do too. Get us a bit deeper. Интенсивнее. I think here's good. all right. Good luck, gentlemen. Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. Удочку That's when you взять, да? catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a Минуточку, sturgeon. блядь. Strong with a good old worm. Опционная карта. Вы что меня, сука, за долбоеба держите? То есть это нахуй шляпа старая. Повела нас сюда. Потом здесь через железную дорогу. Я еще за этими придурками погнался. А мы всего лишь могли вот здесь понад берегом пройти и быть уже у этого озера. Ой, сука, хозя, бля. Worms are Старая ты good for тварь. tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just Минуточку, я не понял. asking to be eaten. Козя, учись. I think that's a bite. Got one. Got him? Ah, I should have had that one. You got a bite there, Arthur. Maybe if you caught a fish, we'd stop teasing him.
Arthur's got a bite. There we go. Now reel him in, Arthur. Shit, got away. That feels like a bite. Ha! Got ya! Hey, look at У нас this. за рыбка. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake Большеротый sturgeon near окунь. the mouth of the river, Бросит в just воду, southwest of оставить. Saint Denis. Не, мы это 50-pounder. оставим. Ну, нихуя себе, I would килограмм. like to see that. Hey, Hosea. You remember that Килограмм time 800. we sent Нихуя Arthur себе out там. fishing? He came back with Хотел 3 в воду его beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the Радужная bridge. форель. And out Пойдет. of the blue, Wesley Почти stands 2 up, килограмма. takes off his hat, А что bows мы his как head. идиоты ловим? Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't Я say a думал, word. чем дальше, тем So I'm a лучше. А little вы, блядь, surprised and say, Wesley, that Под- was nice of you. ну, в сторону He берега replies, well, кидаете. felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. You got something biting, Arthur. That's on the hook, Arthur. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Cocker went and scoffed the lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall Снова trees окунь. and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? Почему я не хочу заняться интересной рыбалкой? It could be worse. Plans change. That's Дач, just how как ты life считаешь, goes. тут можно динамитом ловить? Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh.
Fish on the line, Arthur. Сколько с вами эту рыбу еще ловить? Nicely done, Arthur. Фух. 1,8. Пойдет. Хорошая тут рыбка у вас, скажу я вам. Как... убрать удочку L1. О, все. Сука. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just Надо follow было the рыбу shore south, веслом Arthur. ёбнуть. Может, всплыла бы. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and I knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I passed her by. Tater got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners till we come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, round, round, round. We care not for the martial men that do our states disdain, but we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, ground, ground. Сейчас придется за лошадью идти. Мне интересно, а если кинуть динамит в лагерь, что тогда произойдет? Они будут... Во-первых, кого-то смогу ли я убить? Потому что они для меня, по идее, все бессмертные. Если у меня получится кого-то убить, будут ли они горевать, хуй его знает. Похороны устроят. Копать я не буду, я плыву. I mean, we're gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so.
А, не, нормально. Но динамит я все же кину. Новый юг. Кто и ружье доверил? Сука. Предусмотрено. Ты что, блядь, крендель, вторую поджег? А рванет она у меня в руках? Прогуляемся с ней. Ну, если рванет, то не буду уже пианистом. А, он ее потушил. Что ж, мне нравится, что тут так предусмотрено. Что я не могу взорвать лагерь. Ну, почти нравится. ЛС, это что такое? Стоп, я могу там медикаменты набрать? Нихуя себе! Где лекарства? Чудодействие, зелье. Штраус? Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself Артур, ну что ты, блядь, уронил что-то? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Shocking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Hall. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in rows. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Так. С кого мне надо долг выбить? Это разнюхать. И долг мне не с кого выбивать. Понятно. Угу. Что тут у нас будет? Конюшня. Так я не понял, а почему у меня тут уже награда за мою голову 130 баксов? Здесь я был, не спорю. А здесь, когда я успел? Я вроде пока еще ничего такого не творил. А что это за рыба у нас подсвечивается? Не, спасибо. Так, сейчас посмотрим, что вот это за задание. Хорошее задание. Мне нравится. Пирсон хочет с вами поговорить. Say what
whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you're gonna be missing a hand. Я болею за толстого. I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Только благодаря тебе, походу, у нас лагерь жив. Пока я в него еду долго не приносила, вы все живы. И, судя по вам, не голодаете. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah. На, в лес ее поведешь. Here's my list. And can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Да уж, Артур умеет разговаривать с женщинами. Список покупок, я его даже открывать не буду. You cool down then yet? I guess. I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's out there. All mails be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. Она нормальная. I'm gonna go check the mail. Я бы тоже тут бы пострелял. Опять мне кто-то письма пишет. Ку-ку, блять. Не-не-не, целиться не надо. То одна уже хочет. Так что у нас? It's Mrs. So I need potatoes, carrots, onions, flour, oats, Артур, походи. Давай походим, посмотрим, что тут есть. Тоник для волос. Нихуя себе. something like that. Даже не могут уточнить, те, которые на жопе или те, которые на голове.
Консервированная клубника. Не фанат. Консервированные ананасы. Туда же, куда и клубнику. Консервированная... Что это? Солонина? Как это читается? А можно снять пробу? Хлеб. Купим. Купим. Куда ты ананасы покупаешь? Вот сука. Ну жри их теперь. Сейчас ты у меня их будешь жрать. Пока она там скуповывается. Где эти ананасы? Жри. Что еще есть? Молотый кофе. Консервированный горох. Не, динамит у нас у самих есть. Ананасы те же. И тут клубника. Больше ничего. А тут что имеем? Бренди. Ром. Берем. Ром. А как... А, забыл. Пару вопросов. Где мой ром, который я только что купил? Так, что-то тут... Вот это он по-любому. Интересно, сколько такой стоит? Ладно, что она там уже скупилась, наконец-таки. Продать, посмотреть каталог. Вот продать. Что я тебе могу толкнуть? Сигару. Продаем. Бренди. Бурбон. Ром. Вот, сука, где ты его нашел? Молотый кофе. Все равно его не употребляю. Фасоль забирай. Пойдет, все на ром у нас. На ром будет уходить. Заново открываем сумку. А, он в еде был. Я смотрю, ты насчет уборщицы не паришься. Все, ты уже готова. Ебать, какая она широкая. Ты посмотри на нее. Она меня сейчас из магазина вытолкает. Все, уходим отсюда. Она меня обидела. Уходим, блядь. Couldn't bear to be away from me, huh? Все, идем уже. Короче, похуй на нее, без нее поедем. Ладно, не поедем. В чем у нас заключается вообще задание-то? Доберитесь до почты. Каким хуем? Стоп, почта это та, которая в городе, или то, что мне ко мне прилетело? А, блядь, а я думал, это ко мне прилетело как новое задание.
Ну, как в прошлом стриме, то, что надо было пойти почитать. Письмо мне там пришло от кого-то, от возлюбленной его. Вообще не шарю. Так, что тут у нас за письмо? Ой, не-не-не-не-не, я пошутил. То я тут это письмо не заберу точно. Так, что ты во всех хочешь целиться? Давай. Что? Выплатить штраф? Так, ну мне уже не нравится, что я пришел за письмом, а мне предлагают заплатить штраф. Ладно, сколько там? $1? Не туда пришел. А, мне надо отправить письмо. Фух. Я пока не готов платить такие деньги. Да сука, он издевается, блядь. Отправить почту. Письмо от мистера Пирсона. Все. Еще раз посмотрим, что там по штрафам. Угу. Всего заплатить надо $280. Я их разочарую. Я больше сюда не вернусь. Ты что, блядь? Что у нас по заданию? А, залезть в телегу. Все, я могу ехать. Дождитесь. Стоп, это Сэдди? По-моему, она была в другом наряде. Где она насосала? Я тоже так хочу. В принципе... Что штраф? Не, я не буду штраф платить. О, это так хорошо, что ты сидишь, нихуя не делаешь, рассматриваешь все. О, я еще и могу стрелять отсюда. Я думаю, неспроста. Да не. Тут было написано, что здесь пока не надо чинить. Очень. Короче. Со всеми ссориться, взрывать тут все нельзя, убивать тут тоже нежелательно. Скукота. Штрафы! Что тут обновлен? А, неинтересно. Сейчас после этого задания приедем, сохранимся и посмотрим, на сколько процентов мы прошли. Приветствую вас. Налетчик из Главы. Ну тогда все понятно. Теперь я понял, почему не я за рулем. Все же какая-то перестрелочка тут будет. Ты что, ёбнутая какая-то? Ты нахуя их спровоцировала?
Я не хочу больше с ней никуда ехать. Обычно я этим занимаюсь, а тут она спровоцировала всех. Ничего, вы слезли. Ебать их тут. Так, съебаем. О. А ну иди сюда. Блять, пырни его. Хорош. Хорош. Давай. Да она там справится. Давай режь еще. Ну же. Давай. Блять, она сдохла. Повозка! А, вот она. Все нормально. Ай, блядь, она же сейчас снова сдохнет. Интересно, как она умер? Походу она еще раз сдохнет. Нормально. Блять, походу надо на снайперку переходить. Хорошая снайперка. Хорошая. Ты оху... Если кто спросит, почему я не попадаю, это чтобы он не выглядывал и не стрелял по ней. Тут все в принципе продумано. Вот видите, она его убила. А все почему? Потому что я ее засейвил. Мне не нравится, когда она за рулем. Какая-то хуйня происходит. Я за рулем. А, ну тогда никакой хуйни не предвидится. Да, в этой игре не заскучаешь. So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind of balls. Мой дневник никому не дам. Я там, блядь, рисую. Пентаграмм. I enjoyed myself out there. Конечно, понравилось. Человек мимо попросил нас вежливо остановиться. Ты ему пулю в лоб. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe, if you prove you can handle yourself. Я, правда, не уверен, что он был с добрыми намерениями, но все же, он попросил, он даже не угрожал. Артур, ну как тебе побывать в этом... Я забыл, как его зовут. Сейчас подойдем, узнаем. Как тебе побывать в Штраусе? Я хочу грабить. Я хочу выбивать деньги. Это мое призвание. Шон. Ограбить ферму. Конечно, блядь. Я ж грабитель. Он не видел, как я ограбил тот дом.
My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, you could take them real easy. Блять, я вас наебал, получается. Я ж хотел сохраниться, посмотреть, насколько прошли игру. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, Ну что я you могу hear me? сказать? Позже сохранимся. А, это его лошадь. Right, follow me. Ой, точно. Сейчас вот с этого ограбления, как только деньжата получу, надо будет обновить лошадь. Потому что моя... Потому что это не лошадь. Она мне не нравится. Она кого-то сбила. Я хочу себе какую-нибудь жесткую. Дорогую. Чтоб ходить перед всяким штраусом и говорить, а у меня есть дорогая лошадь. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value О, to the cause. я промахнулся. You tried to kill him. Птица. Не, снайперка, конечно, прикольная, но без автоприцела сложновато. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is Толик. good at seeing things. Это заяц. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box by his tent for then? Look out. Лиса. Camp funds, supplies and the like. In fact, you Блять, вот don't тут know надо было that убить и освежевать. Это какой-то... Такую лису я еще не убивал, я бы тогда бы обновил справочник. Но что я так раньше не сделал? Саша, ты у тебя телефон пилинг? Yep. Лайк. Это Шон. А, это Шон, это наш. Ой, надо оружие спрятать. Тут люди всякие ходят. Он пистолет достал при мне. Это не за мной. Если, конечно, было слышно. Это мы что, на болотах? И вот к этой ферме мы бежали так долго. А, это не та. Резко налево. Понял.
Что ты, блядь? Ой, это не зря, что я с собой снайперку взял. И нож. Look, there's one on the outside. This is good. It is. Leave it to me. Один из них снаружи, я никого не вижу. Ладно, пойдем. Мы, в принципе, выглядим безобидно. Если, конечно, не смотреть на моего Артура. На нем, блядь, арсенал целый. Всего лагеря. 2 винтовки, нож, 2 револьвера. И это они еще в мою сумку не залазили. Привет. А, он тут в теньке был. Успокойся, я всего лишь с ножом подойду. Ты шо, еб... Да ты обурел. Я знаю, что он там. Не, так дело не пойдет. Переходим в ближний бой. С ножа, тварь! Я сказал, переходим в ближний бой! Артур, давай как-нибудь. Давай, давай, мой молодец. Сдаешься? Припугните бандита. Я могу ему динамит в окно закинуть. Да-да-да, выходи. Сейчас я его припугну. Я без оружия. Ну ладно. Угрожай. All right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on sunshine here. Не переживай ты так. Я ж не маньяк какой-то. Я тебя с ножа порву и все. Я нет, все же переживаю. У меня какие-то проблемы с психикой. Посмотреть. Что это? Сенатор. Читать. Прочитали. Посмотреть. Спрятанная коробка какая-то. Ишь ты. You heard him, right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. Ну покажи револьвер. Как я это сделал? Пизда, у тебя все это время была сверхспособность! Замедляет время. Так она сама по себе включалась. Я думал, это в миссиях, оно автоматически врубается. Ну ладно, пачку денег я нашел. $13. Я еще хотел лошадь купить. Тайник. Тайник. Вот это меня интересует.
Если он тут, кто следит за этим дурачком? But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. See you back at camp. Never know what folks got stashed. $20? Это ограбление? Стоп, я там видел какие-то коробочки. Патроны на револьвер берем. Патроны еще берем. Ну, все же лучше, чем ничего. Один наш пленник. А где он? Пизда, блядь. Он съебался, позвал ментов. Стоп, там какая-то шляпа. Не, ну в принципе ограбление, я заработал на этом $33 50 центов, где-то так. Что это у нас? Какая же неловкая ситуация, незнакомец. Что это вы уставились на мужика в платье? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot Неплохая идея. You see, I'm buggered. What? My animals, they escaped. Притворяться женщиной-укротителем. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Мне сейчас придется в любом случае ловить этих зверей. Или у меня будет выбор отказаться. Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? Поскольку Артур у нас вежливый, а я нет, мы откажемся. Exactly. If, well, I believe the zebra's up near Larned Salt. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. Ха, как подъебал. Хорошо, мэм. Найдите сбежавших животных. Ну, опять же. Даже отказаться не дали, если это возможно было. Так, значит, сбежали животные. Карта. Интересно, а как он вот, он на поводке тигрицу с собой поведет? Давай, лошадь, я в тебя верю, вставай, я тебя ни на что не променяю. У меня просто денег нет. Оба-на, а кто это у нас? Стоп, это кто? Чернохвостый заяц. Я его проебал, поэтому охотиться на него уже не будем. Тут тоже был зверек. Кто-кто? Я сказал кто-кто. Вот, так это получается у него две способности. Да, у него две способности. Первое, он отслеживает следы.
вторая, это во время прицела он может выбить себе замедление. Но сейчас не может, потому что я его проебал на какой-то скот. Ну, я уверен, что нам сейчас понадобится лассо. Поэтому понеслась. Так, где может быть эта тварина? Не среди лошадей. Я думаю, зебра тут бы спалилась. Вон там вижу какое-то животное. Ты чего? Слушай, да ты ебанись. Слушай, тварь, ты зебру напугала. Это мул. Слушай. Блять, какая же тварь, я ее сейчас пристрелю, а скажу, что не нашел. Нет, Артур, пока целиться не надо. Если что, мы по старинке с ножа ее. Хорошо, я понял. Могу ли я как-то успокоить эту тварь? Easy. Easy there. Take it easy there. Whoa. Now. Easy. You're okay. Easy. It's okay, boy. Тут есть какая-то... Она обосралась. Комментировать... А я уже сказал, что она обосралась. Да я понял, блядь, как ее вести за собой так-то. А если я сяду на лошадь, а зебра сзади будет? Зебра, мул. Я не знаю. Она похожа на зебру. Написано мул. По заданию мне надо вернуть зебру. Ну, даже не знаю. Тут обрыв. Ну, допустим, я верну зебру. Но финалом этого задания, наверное, будет пантера. Как я ее-то поведу? Я ж не смогу ее... Я ее не смогу как зебру сюда привести. А если свяжу, то... Кстати, интересно будет.
как я это сделаю. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning, there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Of course. I shall make it worth your while. А какой ты? Все равно хочет себе новую лошадку. Menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Предлагаю застрелить. Он нам не заплатил. Так, где моя лошадь? Стоп. Изучить. Управляемость стандартная. Блин, надо было ему зебру не возвращать. Сейчас бы я на зебре летал. Все на лошадях, Харуси на зебре. Ну, увы, по заданию. Интересно. Мне придется ей помогать, или я найду ее дома? Hey, mister. Oh. Miss. Howdy, mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Вы еще и льва проебали. From Valentine. Пиздец, то есть рядом с городом где-то бегает тигрица и лев. Never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. Артур, ты мазохист. I got it. Ой, ну теперь в 2 раза интересней. Ну, вдвойне. Ну, у меня теперь есть какой-никакой след. Got the trail. These are paw prints.
what's this? Упс. Котенок. Oh, darn. А. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star А, attraction. то есть они знатно обманывают публику. Вместо тигрицы они притащили пуму. Артур, да брось ты собаку. The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Или это их лев? Well, behind that log then. Okay. Хорош, хорош. Stay down. She won't be too far away. Come quick. Что ты делаешь, дура? Если с моей лошадью что-то случится, я тебя убью. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make Да, of it. все же это был их лев. Well, that's very wise of you. В скобочках Especially собака. when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Блин, у Артура такая веселая жизнь. I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Oh, I guess she's real hungry. She's feral. Да она сейчас собаку перекусит. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No. Сократили дистанцию. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this factory? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5, at least. It depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be... Mister! Oh, I don't know if that'll ever happen. Мне кажется, благодаря мне We сейчас lost the main мы road around обратно here сбежим. when the dust was up. We'll lose an axle in this ground.
maybe an animal too. А мы сейчас еще вернемся к этим домикам. Be careful, or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it Блин, out. надо будет посмотреть Margaret's a lot of тиктоки. things, but best female Я там navigator пару раз ain't one of видел them. странные дома, и если в них зайти, то там будет еще история, типа. Looking for any kind of landmark. Интересно посмотреть, фейк это или Caravan нет. toppled. We found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. But now they're back. Some of them. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a carbine in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Без понятия. Я не помню. О! Я выполнил это задание, и мне не заплатили. Смотри. Я смогу их выпустить обратно? Жалко. А если так? На замок автоприцел не работает, значит не смогу. Я, правда, не уверен, что там есть автоприцел, но все же. Я говорил, что я сейчас пойду к этим домам, и я к ним пойду. Потому что могу. Просто сейчас полазим, посмотрим, может найдем что-нибудь полезное. Например, деньги. Ну, в этот амбар заскочим. О, если попадем внутрь. Ну или не попадем. Менты? Я просто не хочу с ними драться, стреляться. Тут я сейчас прячусь. Это не менты, а охотники за головами. Вопрос, что они тут забыли? Кого? Чего? Кого забыли? Что они здесь забыли? Вопрос не что, а кого? Вы можете найти карты сокровищ, которые приведут к новым сундукам. А, я знаю. Вы... Уроды. Саимом гоняют, чекайте. Вот уже меня нашли. О, ебать, у меня же есть снайперка. Она на лошади. У меня есть лук и орлиный глаз. Зараз все буде. Я промазал. Зараз все буде. Я промазал. Я промазал. Ладно, отпустим их, так уж и быть. Им сегодня очень повезло. Нихуя себе, они еще ближе подходят. Ладно, у меня есть оружие посильнее.
Называется динамит. Даблкил. Ты даже не представляешь, что за день у тебя. Я сейчас не понял. Ты... Да вы еще те охотники за головами, я посмотрю. Твои друзья взорвались, а ты героически бежал в меня и умер об стену. Ты въебался на лошади об стену. Ну и кого мне с ножа убить? Hey, boy. Да. Мне аж смешно стало. Но, кстати, динамит сделал свое дело. Не зря купил. Так и знал, что надо к этим домам. Артур, осмотри место, а не дверь. Что это? Красиво ты рисуешь. Ты серьезно сейчас? Ты просто зарисовал эту территорию? Ты художник? Ну хоть в этот сарайчик попади. Да. Может тут просто какое-то достижение? Ой, достижение. Задание с этим, и я не могу сюда никак попасть, потому что мне еще рано. И, честно говоря, я не знаю. В этот дом могу. О! Что тут у нас? Сигаретная карточка. То, что нужно. Там их надо определенное количество собрать. Тут пусто, тут пусто. Тут вообще ничего нету. О, ящик. Пустой. Угу. Это что еще? Открыть. Ну, я не знаю даже. Это кому интересно, конечно, может почитать. Ну, а кому не интересно, такому, например, как я, мы это уберем. А, он это с собой забрал. Давай, давай, Артур. Что? Эликсир из женьшеня? Все, хватит тут. Ну, перепрыгни через стол. Давай, давай, шевелись. Ну, это было весело, как-никак. Что это? Yep. Это так отмечено это место. There we go. Тут я еще не был. И не появлюсь. Ладно, все, пора отсюда уже уезжать. Это место мы оставим в покое. Это что такое?
Сказала, что льва видели на ранчо. Блядь. Там что был? Настоящий? Я думал, они собаку нарядили. Это еще что такое? Ну хорошо. Пойдем. Что, блядь, я ж тебе предложил, поговорить. Ты чё, дура, блядь? Ну все же с ножа я кого-то убью. Она сильно черная, гаси. Ах ты уебище! Ебать ты днище. Я тебя по лицу ебану. Свидетель? Свидетеля нет. Мы тебя еще и ограбим, сука. Надо избавиться от тела. Ой, блядь, там идут. А похуй. Он что, знает? Может, она спит. Как варишь? Нормально. Гуляю с новой девушкой. Костер. Которая болтается. А, так я у них задание не выполнил, блядь. Лев же. Лев же. Я думал, они все уже. Ладно. Мой прокол. Ща выполним. Только надо от этого трупа избавиться. Поблизости нигде нет таких. Да. Я к ним раньше с этой дурой прискочу. Конечно, снять незнакомых. Да ладно, забирайте, все, больно надо вот это мне. Ну, сука, вы сами напросились. Лошадь, ты куда, блядь? Ты ж мой щит была. Вот это щит хороший у нас. Что это? Что за оружие? Вот это мне будет практичнее, наверное. Понял? Кошмар, столько в тебе крови. Так, ну теперь вернемся к нашему льву.
Честно, я не хотел их убивать. Заходит кто-то. И у меня закрыто задание. Я нет. Трещат, блядь. Чего? Здесь трещат, нахуй. В домофон звонят. Ну что ж. Обидно. Я даже не знаю почему. У меня закрыто задание. Стоп, корова же. Ее же тоже можно убить. Мне чисто, чтобы пополнить справочник, честное слово. Корова, ну прости, пожалуйста. Ого, ты нормально так стрел впитываешь. Ты где? А, вон ты мучаешься. Сейчас я тебе помогу. Нож? Корова, я тебе сейчас помогу. Надо бить, конечно же, что поделаешь. Не я такой, жизнь такая. Освежевать, конечно же. Справочник обновлен. Значит, ее тоже нужно было бы когда-то и убить. И снять, понятное дело, честь. Ну, в принципе, я почти чуть меньше середины. По чести. Вместо этой женщины поедет теперь шкура коровы. Не зря меня на ранчо пускать. Ну, нельзя. Кто еще кто был? Так, ну тут все травы. Это посмотрим, кого еще можно будет сейчас убить. Почему миссия закрыта? А, наверное, надо поспать. О! Сейчас можно кому-нибудь зайти. Или нельзя. Да все, не трогай. Что это? Сигаретная карточка. Кому интересно, может почитать. Не зря я тут так гуляю. Что? А, снять шкуру. Okay, fella. Ладно, сейчас я догадываюсь, что нужно сделать. Зря я, конечно, тут начал убивать всех. Ну, а с другой стороны, они ведь сами виноваты. Стоять. Кто был? Не помню, освежевывал я его или нет.
Сейчас посмотрим. Нет, справочник не обновлен, значит нам эта шкура не нужна. Давайте посмотрим прогресс. Сюжет на 24%, на полное завершение на 33%. Ну, в принципе, недалеко я, конечно, ушел. Ой, 60 из 560. Ту-ту-ту. Снаряжение, рыба, банды, растения. Что? Лошадей 19 видов? Нифига себе. И тут каждый можно характеристики походу посмотреть. Прикольно, прикольно. Давайте тогда сейчас сохранимся. Фух. И у нас походу миссия активировалась. Можем сейчас пойти поохотиться на льва, конечно же. Yep. Как же они заебали. Меня бесят эти охотники за головами, поэтому разберемся по старинке. Я про ману, значит разберемся другим способом. Там еще одни. Сука. И еще одни. Что у нас есть по оружию? Это винтовочка стреляет. Пожалуйста, я хочу просто льва забрать. Я не хочу вас убивать. Ну, раз я уже тут. Я растение нашел. Что это за растение? Смородина. Справочник обновлен. Пойдет. А это что такое? Тимьян. Сколько всего у меня тимьяна я могу сейчас схавать? Это в принципе пойдет. Я вижу тут еще какое-то растение, которое я тоже могу собрать. Я его могу собрать? Не могу. Ну, попытка номер 3. Возвращаемся ко льву. Откуда были нахуй? Ты кто? Койот. Добывал я с него шкуру. Не добывал. Хороший с меня охотник. Освежал, шкуру выкинул.
Ну, на этот раз, я думаю, у нас все получится со львом. Поищите льва на ранчо. Побегаем по кругу. Может, он где-то тут заханырился. Я думаю, если моя лошадь встретит льва, это последнее, что она увидит. Может, лев капусту тырит. Решил перейти на ПП. Вас понял. Значит, он держит крепко, мы его поймали. Я догадываюсь, где лев. Парни, а чё потеем? Задать вопрос. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Now, if you'll excuse me. Step aside. What? I said step aside. Артур, ты идиот. Я не думаю, что у них две собаки, переодетые во льва. Одна из них точно будет львом. Ладно, запускайте меня. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Разберитесь, кто шумит. Могу динамит закинуть, у меня его еще достаточно. Где у вас тут подъем вообще наверх? Как мне туда забраться? Вот так, что ли? Я или не помню, как прыгать, или он не хочет прыгать. Лев убежал. А как же мне забраться туда? Я могу... Я не знаю, что я могу сделать. Look what you've done! Look what you've done! Son of a bitch. I'll take care of this. Ага, то есть он должен был убежать. Миссия не провалена. Ну, видимо, пока я выбирался из бара, пострадали две коровы и какой-то человек. Должен сидеть где-то, кого-то догрызать. Так он на одном месте не будет задерживаться. Да, все же это лев. Артур, ты на ранчо, давай.
Пиздатие. Лев убежал. Что-то он даже мои пули не почувствовал. Шкура со льва. Кому принадлежит забрать трофей. Лапу. Можно мне кусочек от льва отрезать? Я его хочу похавать. Кто бы ни был хозяином. Я исполню твое желание. Ты больше таких никогда не увидишь. Шляпа. Не это, Артур. Не это. Выкидывай эту шляпу. Так, минуту. Где шляпа? То думаю, чего тебе не хватает? Вот теперь ты красавец. Шляпа какая-то заниженная. Артур, ты в этой шляпе вообще ничего не видишь. Перепрыгни. Ну, нормально так. Будем заканчивать возле этого типочка. Стоять. Easy now. Не-не-не-не-не-не. Положь на место было. Что ты с ней можешь делать? Свежевать. Just hold on there, boy. Меткий глаз. Yep. Все, наконец-то сейчас закончим это задание. Нам должны заплатить. Yes, sir, Mr. Market, right away. Man-eating lion. You didn't think
that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly Согласен, stated там еще anything два in all the трупа. time I've known you. Один с That ножа could have been a goose пострадал. for all I A know. goose will Второй с hardly get them to their пистолета. feet for the Скажем, что curtain Лев был call. Bring on the вооружен. king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar, and they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill. Не дай бог еще с вами встретиться. Or at least I'll be on the bill. А вы ничего не забыли? Ну и что? Они могли зацепить эту повозку и за собой потащить. У них все равно третьего человека не было, чтобы отдельно ехать. Да и лошадей, в принципе, тоже. Ну как я и говорил, будем тогда заканчивать. Поэтому всем покедова.